Good morning and good evening to everyone. Let's take a few moments to let both body and mind settle, to settle quietly, to settle evenly, to settle naturally. Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a tomar unos momentos para calmar la mente de manera equilibrada, de manera natural. To let body and mind settle, another way to put it is to let body, speech, and mind to become quiet. And so to do that, we need to have both patience and attention. Patience because you cannot force, or don't try to force your body, speech, and mind to settle, but rather to leave them alone. Now, this is not leave them alone without being present. As we say, this is not like turning on the TV and letting the TV babysit your child. So this child we're talking about now is this mind principally. But body and mind, you let them settle, but you cannot go do something else somewhere. So you also needed to have attention present. Entonces, para calmar el cuerpo, la mente y la palabra, tenemos que tener paciencia y atención. La paciencia porque no puedes forzar, ¿no es cierto? O no deberíamos forzar el cuerpo, la palabra, la mente a calmarse. Deberíamos más bien dejarlo como solo, pero no es dejarlo solo sin estar presente. No es como, por ejemplo, encender la televisión y dejar que la televisión cuide a un niño. Ese niño del que hablamos es la mente, el cuerpo. Y si los calmas, digamos, pero no los dejas ir a otro lado, ¿no es cierto? Necesitas, ¿no es cierto?, atención para eso. Since as long as we're alive, breath is a constant and present object, the Buddha particularly has taught his disciples to turn to breath as an object to allow attention to coalesce, attention to gather around the object of breath. So you might want to experiment with that, with breath as the object. Desde que tenemos vida, ¿no es cierto?, la respiración es constante y presente, ¿no es cierto? Y el Buda enseñó particularmente a sus discípulos a poner atención en la respiración, ¿no es cierto?, poniendo, ¿no es cierto?, la atención, ¿no es cierto?, en la respiración como un objeto. Así es que podríamos experimentar de esta forma, como la respiración como objeto. Then even with breath as the object, there are several possible focal points for you to direct your attention towards. Personally, I prefer a less tight focus, but a more open and pervasive focus, which is the entire body experiencing breath. So as you inhale, your felt sense, your body expanding outwards. As you exhale, the body contracting inwards. And so then outwards, inwards, outwards, inwards. So I personally like to use that. But of course you should experiment and find the focal point that works for you. The other very popular, or in fact more popular than this one, is to
have a tighter focal point, which is in this space around the nostril, on the front, on the top of your upper lip, between the nose and the upper lip, where breath enters and exits. Then another very popular focal point is the abdomen, rising and falling. So you can experiment with any of these. You can, in fact, I feel that you can switch as appropriate. Each of these focal points have certain advantages and certain disadvantages. I believe that rather than getting fanatical about only this focal point or that focal point, it's better to approach this with a broader understanding of why we are anchoring our thoughts, our attention on breath and all the various aspects of breath, and both their strengths and their weaknesses. Entonces, con la respiración como objeto, teniendo en cuenta esa técnica, hay muchos puntos de foco a los que podemos dirigir la atención. Personalmente prefiero un foco que es un poco más abierto, que es enfocarse en el cuerpo completo, en cómo el cuerpo experimenta la respiración, ¿no es cierto? Y cómo todos tus sentidos sienten el aire cuando entra y cuando sale, y cómo el cuerpo se contrae o descontrae en el momento de la respiración. Pero tú deberías encontrar el punto focal que es más útil para ti. Otro foco popular es tener es como un poco más ajustado y acotado, es que enfocarse en el espacio enfrente de las fosas nasales, entre los labios y la nariz, ¿cierto? Y el labio superior, ¿ya? Por donde el aire entra y sale. Otro punto de popular, ¿no es cierto?, de enfoque, es enfocarse en el abdomen, cómo sube y baja en la medida que vamos respirando. Tú puedes ir probando y cambiando hasta que encuentres el foco que sea más apropiado, pero es importante tener en cuenta que todos estos focos tienen ventajas y desventajas. Entonces, por lo tanto, es importante enfocarse cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo final, ¿no es cierto? Y tener siempre en consideración, ¿no es cierto?, sus fortalezas y debilidades de los métodos que estamos utilizando. Then you can also experiment with whether you want to keep your eyes open or closed. If you keep your eyes open, it's not like wide open, but simply open, so that your gaze is along the bridge of your nose. Your gaze is along the bridge of your nose towards the tip of your nose, and then from the tip of your nose down to the space in front, wherever your sight lands. Let your sight just rest in that general area, without forcing, without focusing. So that is how you would keep your eyes open. Even though habitually we think, during formal meditation, you close your eyes. Closing your eyes might not work for everyone. In fact, there are a few traditions that emphasizes not closing eyes. But again, just be aware of these two approaches, and as appropriate, adopt the one that is working for you best. Entonces también puedes probar
debes experimentar si deseas dejar los ojos abiertos o cerrados durante la meditación. Si los dejas abiertos, es importante tener en cuenta que no es totalmente abiertos, sino que simplemente de un modo que la mirada, em, digamos, por sobre el límite de la nariz, ¿no es cierto? Es como que se proyecta desde el punto de la nariz y desde ahí hasta el espacio enfrente de ti, se deja levemente abiertos los ojos y deja que la vista descanse en esa dirección, en esa área general. Si mantienes tus ojos, eso sí, decides hacerlo con los ojos abiertos. Y si cierras los ojos, a veces esta técnica con los ojos cerrados no funciona para todos. De hecho, hay algunas tradiciones que dicen que, de hecho, es mejor no cerrar los ojos. Pero tú debes realmente encontrar cuál es el que mejor, cuál es el método que mejor se ajusta para ti. Dala Dava Jepe Dra Nobar Jepe Ge Darba Dan Tam Je Gembe Bardu Jobra Jeba Tam Je Ge Se Jepe Ma Nangka Dang Nyambe Senjen Tam Je Deva Dan Den Dunga Dan Der Nerdu Lana Me Ba Yang Dabra Zobe Janju Rinpo Je Dobra Je Dala Dava Jebe Dra Nobar Jebe Ge Darba Dan Tam Je Gembe Bardu Jobra Jeba Tam Je Ge Se Jebe Ma Nangka Dang Nyambe Zenjen Tam Je Deva Dan De Dunga Dan Je Nerde Lana Me Pa Yang Dabra Zobe Janju Rinpo Je Dobra Ja Dala Dava Jebe Dra Nobar Jebe Ge Darba Da Tam Je Gembe Bardu Jobra Jeba Tam Je Ge Su Jebe Ma Nangka Dang Nyambe Senjen Tam Je Dewa Dan De Dunga Dan Je Nerdu Lana Me Pa Yang Dabra Zobe Janju Rinpo Je Dobra Sama Gigi Bardu Lunga Yisun Ge Wala Ko Mashi Bardu Lunga Yisun Ge Wala Ko Dudere Sundene Ma Sanda Sangye Bardu Lunga Yisun Ge Wala Ko Sanje Choda Sogi Chonala Chancho Bardu Dani Kyabsu Je Dagi Jinsu Gibe Sonagi Drola Penche Sanje Drubrajo Sanje Choda Sogi Chonala Chancho Bardu Dani Kyabsu Je Dagi Jinsu Gibe Sonagi Drola Penche Sanje Drubrajo Sanje Choda Sogi Chonala Chancho Bardu Dani Kyabsu Je Dagi Jinsu Gibe Sonagi Drola Penche Sanje Drubrajo Kalanya Pe Senchen Tanchen Dewa Dan Dewa Gyudan Deva Yuji Dunga Dan Dunga Yuji Dunga Rawa Yuji Dunga Mepe Dewa Dan Rawa Yuji Nilin Chadani Dan Tarwe Tanyo Lane Pa Yuji Mana
Adanya Pesenchen Tanchen Dewa Dan Dewa Yudan Tempa Yuji Dandurungai Dunardawa Yuji Almebe Dewa Dami Grawa Yuji Nerin Chadani Danyola Nepa Yuji Kadanya Pesenchen Tanchen Dewa Yudan Tempa Yuji Dungaran Dungai Dunardawa Yuji Nungal Mepe Dewa Darwa Yuji Nerin Chalai Dandarwe Tanyola Nepa Yuji. And then the 7-branch puja in the different languages. Vamos a recitar la plegaria de las 7 ramas o la puya de las 7 ramas en los diferentes idiomas. In all the worlds of the 10 directions todos los reside Budas, leones de la Tathagatas raza of the humana, 3 de todas las times. Before direcciones del each of universo, you, el pasado, el lions presente, among futuro, con el humans, I cuerpo, prostrate alma y mente joyfully llenos de devoción with body, ante speech, todos, and cada uno de mind. vosotros By me the inclino power y rindo of homenaje. this aspiration to noble deeds, all conquerors Por el poder de esta appear oración, de vividly in my aspiración de las buenas mind. With acciones, as todos los many victoriosos bodies aparecen as there are vividamente en mi mente. atoms in Y all multiplico mi lands, I cuerpo tantas veces prostrate to como all átomos you hay en el universo, conquerors. cada uno In each inclinándose en atom are postración ante Buddhas, todos los numberless Budas. as atoms, all in the En midst of cada the átomo heirs of presiden the tantos Budas Buddhas. como átomos Thus I hay, rodeados conceive de of sus this sucesores, los Dharma Bodhisattvas, Dhatu as así los completely imagino filled formando with you enteramente el conquerors. espacio de la In realidad. this way, Para with honrarles infinite con un oceans océano of sin fin de praise and alabanza, oceans of con los diverse sonidos de un océano de melodies, I distintas sing the melodías, excellent canto las nobles qualities of cualidades all de los you Budas y alabo a conquerors, todos and aquellos que han praise all ido of a you la dicha gone to perfecta. bliss with the A todos best los Budas flowers and presento best ofrendas de garlands, las flores más best hermosas, music, bellas ointments, and guirnaldas, excellent música y ungüentos parasols, perfumados, finest los lamps and mejores superior parasoles, las incense. lámparas más I brillantes y los más offer to finos you inciensos. A conquerors todos los with Budas excellent presento garments ofrendas de and best vestimentas fragrances, exquisitas, los and perfumes más sandalwood fragantes e powder incienso en heap high polvo as hilado, Mount tan alto Meru. como el monte All Meru, dispuesto en wondrous perfecta offerings simetría. perfectly arranged I Y luego las offer to ofrendas vastas you e insuperables, conquerors. inspirado por These mi vast devoción and a todos los unequal Budas y offerings movido to por mi each fe and en every las one buenas of you acciones, ante todos conquerors. los With victoriosos the me power postro of y hago conviction and ofrendas. noble deeds I prostrate and offer to all you conquerors. Todos los All actos the negativos que harmful haya deeds that I cometido, have motivado por done el with my deseo, body, el odio o speech, la and ignorancia, mind, con mi under the cuerpo, mis power of palabras y desire, también con mi mente, hatred, and ante vosotros los ignorance, confieso y I confess purifico each and todos every y cada one uno of de ellos. them. I rejoice in all Con el the corazón lleno de meritorious alegría deeds me of all regocijo en todos los conquerors in the méritos de 10 los Budas y de directions los and the Bodhisattvas, de heirs los of the Patyeka Budas, Buddhas, de los que se solitary entrenan y de los realizers, Arhats que heroes están más still allá in del training and entrenamiento, beyond, y and de cada all ser viviente en el wandering universo beings. entero. You who are lamps Vosotros of que the sois como worlds of the faros 10 cuya luz ilumina los directions, mundos who have y que habéis unobstructedly recorrido las etapas de la attained iluminación Buddhahood para through the alcanzar la stages of budeidad, Bodhi. libre de todo apego, a All todos you vosotros who are my protectores os suplico, protectors, girad la please insuperable turn rueda del the Dharma. unexhaled Uniendo wheel las of palmas de mis Dharma. manos, With os palms ruego a together, I todos los que tenéis la earnestly intención de beseech entrar en el you who may nirvana, intend to permanecer durante manifest tantos final eones como átomos hay en nirvana. el mundo, Please para remain traer for as bienestar y many eons felicidad as a there todos are los seres atoms in the vivientes. world, for the Cualquier happiness and virtud, por well-being of pequeña que all sea, que haya wandering acumulado como beings. homenaje, Whatever ofrenda, slight virtue that confesión, may have been regocijo, gathered exhortación y through ruego, todo prostrating, ello lo offering, dedico eternamente confessing, a la rejoicing, iluminación de requesting, and todos los seres. beseeching, I now dedicate to complete Bodhi. So Shin Punki Jushin Meto Tra Rila Linshin and the Gempa de Sanje Shintu Mete Puwayi Drogo Namda Shinla Kyawarasho Kuzun Yonzo Lame Tsonam La Jinang Sangsum Deshin Nigisho
Dalu Longchu Nangsi Yongshe La Lame Choki Ngodu Tsedu Su Chase Wada Chojing Shakpa Dang Jizu Yirang Kuzing Sowa Yi Gewa Chungse Dagi Jisakpa Tamche Sobe Chanchu Chirngo Om Guru Dewa Dagi Nirana Mandala Pradeja Soha Semche Namki Sambada Loyi Jitra Jidarva Chechong Tumon Tepayi Choki Kolo Kordu So Durji Chamantele Naroda Mamita Popa Duji Dengut Kadin Sunden Sawe Lame Shamsa Julama Yidam Chokyong La So Wadasa Dagi Jenji Lo Gyab Rangi Dome Samlengen Rapek Dosong Yong Lake Sume Gyawa Doje Chang Pa Jiden Gumbo Shabla Dudu Tato Sangyo Gyole Me Jinji Lo Shi Tuje Jinen Ma Bashan Ne Gyang Sin Tunde Dudu Bra Jenji Lo Jinji Jina Johnson Pema Gesa Dombo La Yasen Choking Dumye Pema June Sheshu Jokodo Kando Mampu Gorge Jesu Do De Jinji Lo Jishu So Guru Pema Se De Ho Min Choki Yekin Buddha Ne Tusun Sanji Kunjing Wanye Ransen Chukung Gonso Donze Basa Wela Me Shabla Zovad I want to take this opportunity to give some suggestions and also share in inspiring all of us. So one of our participants is planning to do a 3 months retreat at the retreat center, and so this is of course something that is very good to do if we have those circumstances, and if we don't have those circumstances, you have to create those circumstances. So Buddha's teaching is about karma, it's about action, skillful action. It is not wait around for something to happen or unskillfully forcing things to happen. Yeah? And so we have to create those conditions. We have to skillfully remove things that are standing in our way from doing such focus practice. So whether it's 3 months, whether it's 10 days, whether it's 2 days, whether it's 1 day, it's our effort to actually do it. It's not to say, 3 months definitely you will kind of progress more as compared to 1 day. It's not sure. Important thing is we are inspired to create those conditions for such focused practice to take place. Me gustaría usar esta oportunidad para dar algunas sugerencias y compartir y al mismo tiempo inspirar a cada uno de nuestros participantes, ¿no es cierto? Contarles que uno de nosotros está planeando hacer un retiro de 3 meses en el centro de retiros. Y esto es, por supuesto, algo muy bueno, si tenemos estas circunstancias. Y si no las tenemos, tenemos que crearlas. Son las enseñanzas del Buda, ¿no es cierto?, sobre el karma. Son acerca de realizar acciones hábiles y no esperar que algo pase o forzarlo, ¿no es cierto?, para que suceda de manera poco hábil. Debemos crear estas condiciones, ¿no es cierto?, para remover esas cosas, esas cosas que nos obstaculizan, ¿no es cierto?, de la práctica, del foco en la práctica.
Entonces, si son 3 meses o son 3 días o 2 o 1, ¿no es cierto? Realmente deberíamos esforzarlos en hacer, ¿no es cierto? En hacerlo. No estoy diciendo que en 3 meses podrías progresar más que en un día, dice, realmente eso no es seguro. Sin embargo, lo importante es que estemos inspirados en crear las condiciones para poder tener esta práctica enfocada y que esa práctica, ¿no es cierto?, efectivamente suceda. Likewise, again, someone in this group, I know, just completed 10 days of retreat as well. And so that's all, very good if we're able to do this. Particularly, I was asked, how about if these 3 months of retreat is mostly focused on Bodhicharyavatara? How would one schedule or have a retreat, focus on this particular subject that we have been studying together? So I think in terms of like what do you actually do? If you wanted to have Bodhicharyavatara as the focus, then I think it might actually be very good to have, say, for example, the Lion's Fountain Bodhicitta practice that I shared with you recently, that His Holiness the Drikung Kyabgun composed. If you want, you can do like 4 sessions of that each day. Entonces, de la misma manera, también alguien de este grupo recientemente terminó 10 días de retiro. Esto también es muy bueno, dice, si tienes la posibilidad de hacer eso. Particularmente a mí me consultaron, ¿no es cierto?, acerca de estos 3 meses de retiro y cómo hacer ese retiro enfocado en Bodhisattva Charyavatara, lo que estamos aprendiendo el día digamos, en esta clase. ¿Cómo alguien haría un retiro, ¿no es cierto?, en este tópico que hemos estado estudiando? Yo pienso que en términos de lo que haces efectivamente durante el retiro, si quieres el foco en Charyavatara, debería ser muy bueno hacer primero también la práctica de la bodhicitta compuesta por Drikung Kyabkom, ¿no es cierto? Puedes tener 4 sesiones de eso cada día. So at the beginning, I would say, when you use that practice text, when you use that sadhana for the 4 sessions, you keep each of the sessions of practice short. Maybe just half an hour, or even less than half an hour, 20 minutes. Then, after you finish the formal practice session, while still seated, you begin reading the Bodhicharyavatara. So, in fact, then your session begins with the bodhicitta practice for 20 minutes, for half an hour. Then continuing on from there to reading Bodhicharyavatara, but reading, verse by verse slowly.
reading verse by verse, slowly, slowly, slowly. And you might do that for the next hour. You experiment yourself, you know. You might read slowly, one verse, pause, one verse, pause, or, you know, read like 10 verses, or read till a logical point where you stop and you pause. So then you maybe do that for 1 hour or 1.5 hours. It's up to you, right? Then you take a break. Then next session, again, you start with the formal practice of about 20 minutes, half an hour. So you do that. Now, especially if your retreat time is 3 months, then slowly, slowly, what you're working towards is this formal practice session can become longer and longer and longer. Then the reading of the text becomes shorter and shorter and shorter. Then you are doing more watching the mind based on what you are absorbing from Bodhicharyavatara. Then you do watching the mind. So doing that formal practice is not just like mouth reciting. It's watching the mind. Entonces, Dr. Lee sigue dando instrucciones de cómo poder hacer un retiro en Bodhicharyavatara. Entonces, al principio yo diría que cuando usas entonces este texto, usas la sadhana, ¿no es cierto?, de la bodhicitta, ¿no es cierto?, durante 4 sesiones y mantienes, ¿no es cierto?, cada una de estas sesiones de práctica corta, ¿ya? 4 sesiones estamos hablando en el día, entonces quizás son la media hora o 20 minutos, ¿no es cierto?, del texto formal de la bodhicitta. Luego, ¿no es cierto?, de que terminas esta práctica formal, ¿no es cierto?, mientras aún estás sentado, comienzas a leer Bodhicharyavatara, ¿no es cierto?, entonces la sesión consistiría primero a leer la sadhana formal, ¿no es cierto?, de la bodhicitta, la que fue compuesta por su santidad Kyabkon, y después, ¿no es cierto?, se comienza con la lectura, ¿no es cierto?, de Bodhicharyavatara en cerca de 20 minutos, media hora, ¿no es cierto?, y leer cada verso lentamente. Podrías hacer la lectura de los versos, ¿no es cierto?, por la siguiente hora o 1 hora y media, pero tener la experiencia, ¿no es cierto?, de leer verso y parar, ¿no es cierto? Luego tomas un descanso y nuevamente vuelves, ¿no es cierto?, con la práctica formal de la bodhicitta por 20 o 30 minutos, ¿no es cierto? Sobre todo si tú tienes un tiempo si consideras que vas a hacer un retiro por 3 meses, entonces lo haces lentamente y trabajas, ¿no es cierto?, trabajando esta práctica formal. Y en la medida que vas avanzando, la práctica formal de la bodhicitta se puede ir alargando, o sea, superando los 30 minutos, 20 minutos, ¿no es cierto? Y vas haciendo también más corta la lectura de los versos, ¿no es cierto? Lo que es importante, dice, es que tienes que hacerlo, ¿no es cierto?, observando, ¿no es cierto?, observando la mente. Y que esta práctica no se base únicamente solamente en la recitación. Then also at the beginning, maybe your 4 sessions, keep it shorter. So at the beginning of the retreat, your formal session maybe you just say, I will have 4 1-hour sessions. Right? So then what it means is that in between sessions, you have
a couple of hours, right? Because in a day, your waking hour is not just 4 hours. So then you have like maybe even 2 hours in between sessions, right? During those 2 hours, you don't need to sit on your cushion. You get up on the chair. If you have commentaries of the Bodhicharyavatara, you can do a more like study, or if you have recordings of the Bodhicharyavatara teachings. So before the retreat, you gather all these things. So during break session, in a more relaxed way, you listen to the teachings, you take notes. So again, the idea is that at the very beginning, you want to not make it such a big contrast, from your busy life to like completely just, very strict into retreat. Because then, it will create problems actually. So at the beginning of your retreat, the formal session, keep it short, keep it sweet, as they say, so that you enjoy. But in between session, don't get distracted and say, "Oh, I'm just going to read a novel. I'm going to read the news." Or, no, don't do that. You limit your non-formal session. You limit your post meditation to still engaging in the main topic, Bodhicharyavatara. Or you can also introduce, like during the break time, you can sit by the window and then you play a particular mantra, and you are chanting along in your mind. It's okay, even if you are sipping your tea or coffee, just letting the mind relax with the mantra. So slowly, let it kind of enter your system. Idea here is that over time, your in-between sessions become shorter and shorter. Your reading, your taking notes becomes shorter and shorter. And your just settling and watching your mind becoming longer and longer. Entonces, la recomendación para hacer el retiro, Dr. Lee dice que al principio deberíamos mantener estas 4 sesiones que él recomienda diarias más cortas, ¿no es cierto? Las sesiones formales, digamos, de práctica. Esto significa que entre cada sesión podrías llegar a tener algunas horas de descanso, incluso podrías llegar a tener hasta 2 horas de descanso entre estas sesiones. Entonces en estas 2 horas no necesitas realmente estar sentado en el cojín de meditación. Te levantas, ¿no es cierto? Y lo que puedes hacer es, por ejemplo, si tienes comentarios, ¿no es cierto?, de Bodhisattva Charyavatara, puedes leer y estudiar, o si tienes grabaciones con las enseñanzas, ¿no es cierto?, puedes verlas. Antes del retiro puedes reunir todo este material, ¿no es cierto? Y así es que durante los descansos, ¿no es cierto?, escuchas las enseñanzas, tomas notas. La idea es que al principio no deberías hacer, ¿no es cierto?, un gran contraste entre tu vida, digamos, cotidiana, ocupada, y entrar en un retiro muy estricto, porque podría haber algunos problemas si lo haces así. Entonces, al principio él recomienda que se haga de manera como más suave, de manera más gentil. Pero entre medio de las sesiones formales no debes distraerte, ¿ok? O sea, la idea no es ponerse a leer las noticias o novelas, ¿ya? Sino que hay que limitarse idealmente, ¿no es cierto?, a los tópicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con digamos, el sentido de la meditación y el retiro que estamos haciendo. Otra cosa que podrías hacer son recitar mantras entre sesión y sesión. Eso está ok. Dejar que solamente la mente se relaje con el mantra y dejar que de esta manera entre en tu sistema. Entonces así la idea es que con el pasar del tiempo, el tiempo entre las sesiones, ¿no es cierto?, se vaya cortando y vayas haciendo más largo las sesiones formales, que consisten en, ¿no es cierto?, la lectura del sadhana formal y observar la mente, ¿no es cierto?, y que, ¿no es cierto?, esos periodos de meditación y observación de la mente sean más largos.
When our mind is tired, it's hard to work with it. When our mind feels like forced, it's hard to work with it. Cuando la mente se siente como apretada, ¿no es cierto? Es difícil trabajar con ella. Cuando se siente la mente forzada, también es difícil trabajar con ella. But when our mind is relaxed and inspired, then it's so easy to work with it. Pero cuando la mente se encuentra relajada e inspirada, entonces, ¿no es cierto? Es mucho más fácil trabajar con ella. So don't do things, to kill your inspiration when you are attempting to do a short retreat. Entonces no hagas cosas para matar esta inspiración cuando intentas hacer un retiro corto. The Tibetan word for retreat is tsam. Tsam means boundary. La palabra tibetana para retiro es tsam. Y tsam significa límite. It means setting a boundary and remaining within this boundary. Significa definir un límite y permanecer dentro de este límite. So not like crossing the boundary. No cruzar este límite. So the English word that we use, maybe, I don't know, maybe not relevant to Chinese or Spanish, but the English word we use, retreat, doesn't really communicate, what is going on. It's retreat sounds like, the army is losing, now it's time to retreat. Back away, back away, back away, run away, retreat, This is not running away. Yeah. It's setting a boundary. Who sets the boundary? You set the boundary. And once you set the boundary, then you respect that boundary. Entonces la palabra en inglés que utilizamos, que tal vez quizás no es relevante en inglés o en español, pero realmente no comunica lo que está sucediendo durante el retiro. O cuando nosotros hablamos de retiro, suena como que el ejército está perdiendo y debemos como retirar las tropas. Realmente esto no tiene relación, sino que tiene que ver con definir And un yes, límite. of course, Nosotros these days, definimos ese límite retreat, y nos mantenemos especially in dentro the de ese West, límite. we think of spa, we think of jacuzzi, we think of, all those things, and we think, Y especialmente en Occidente, cuando pensamos en retiro, pensamos en spa, en jacuzzi, o pensamos digamos, en relajarse. But if you have discipline, you can work that into your retreat, especially at the beginning, because you need something to encourage you. Pero si tienes disciplina, incluso puedes trabajar en algo como esto en tu retiro, porque necesitas también algo para que te dé coraje. Sometimes, Buddhist practice, we think, it's all about suffering. A veces pensamos que la práctica budista es todo acerca del sufrimiento. So young people don't want to go with their parents to Buddhist things. They think it's just miserable. La gente no quiere ir con sus padres a cosas budistas, piensa que definitivamente eso es miserable. So those of you who are in Buddhist cultures, where for generations have been Buddhists, you have to think a little bit more about what is necessary these days to keep young people interested in finding Buddhism relevant, Buddhist practice relevant and helpful to their lives. As much as we might be inspired by Milarepa,
And don't go forcing everyone to be Milarepa. Then everyone will run away, you know. Entonces, aquellos que están en culturas budistas por varias generaciones, hay que pensar un poco más en qué es necesario hoy en día para mantener a la gente joven interesada y encontrar la práctica relevante, ¿no es cierto? Y la práctica de manera que ayude. Por más que estemos nosotros inspirados en Milarepa, no hay que forzar a la gente a hacer Milarepa. Si hacemos esto, estas personas van a huir de nosotros. This would be lacking skillful means, lacking skill, and then just forcing our agenda. It's one work, you know, whether it's with young people or a young mind. When we're just starting to want to do some retreat, wanting to do some tam, you know, we have this grandiose idea of like, you know, oh, it will be 18 hours, you know, I will not move, you know. Even if you last the first day for 18 hours, the next day, you start fantasizing about how do I explain to people that I have stopped my retreat and I have come home now because, oh my gosh, the first day of 18 hours is just terrible. So, you know, probably like your 1 week retreat, you know, the other 6 days is spent thinking about ways to escape. Then on the 7th day, it's like, yay, finally, I don't need to escape. I can now leave and, you know, say to people, oh, I finished 1 week retreat. Entonces, si tratamos de hacer esto, ¿no es cierto?, de forzar a la gente a que sea como Milarepa, ¿no es cierto?, todos van a oír. Y esto podríamos decir que son medios pocos hábiles, ¿no es cierto?, forzar, ¿no es cierto?, nuestra agenda no va a funcionar. Ya sea una persona joven, una mente joven, ¿no es cierto?, cuando empezamos, ¿no es cierto?, a hacer retiro o tsam, que es la palabra tibetana, pensamos, por ejemplo, al principio no movernos durante 18 horas, ¿no es cierto? Incluso si duras de esas 18 horas al principio del retiro, luego piensas, oh, ¿cómo voy a hacer para terminar este retiro antes? ¿Cómo voy a hacer para explicarle a la gente que no quiero seguir? Entonces probablemente va a pasar el resto de los 6 días que te quedan de retiro pensando en cómo escapar. Y el 7º día vas a decir finalmente, ah, And the no voy a point tener of que doing escapar, tam sino que me voy a ir is solamente. not so that, you know, I feel, if I don't know, maybe different people tell you different things. The point of tam is not so that you separate your life into tam and not tam. So you do a week of tam and then 3 weeks of craziness, and then 2 weeks of tam and 2 weeks of craziness. Then you increase, 3 weeks of tam and 1 week of craziness. So back and forth like that. No, the point of doing tam is so that your formal period of tam, of retreat, and your day-to-day life becomes more and more similar. So that then your day-to-day life becomes more and more like the times that you have you are doing tam. Entonces el punto de hacer tsam o retiro, ¿no es cierto? Recordemos que tsam es retiro en tibetano, no es solamente separar tu vida entre retiro o tsam y no tsam. Así como hago una semana de tsam y luego una semana de locura, una vida loca, y después vuelvo a hacer tsam y después otra semana de vida loca. Entonces realmente ese no es el punto, sino que el punto es que tu vida diaria y tsam cada día se vuelvan más similares. Entonces si la vida diaria se vuelve más como el tiempo que haces tsam. You cannot like party hard, retreat hard, party hard, retreat hard. No puedes entonces hacer como un retiro fuerte y luego la vida loca y fiestas así fuertes. Retiro fuerte y fiesta fuerte. No, no es así como funciona. The effects of tam is supposed to change your quote-unquote regular life. Se supone que tsam tiene un efecto, ¿no es cierto?, en cambiar tu vida regular.
then your regular life, can slowly become, lifelong tam. Entonces, lentamente tu vida regular se puede volver, ¿no es cierto?, como un sam, que va a durar por mucho tiempo. Finally, one point about just to point out, the lion's fountain, bodhicitta practice, right? So one of the sections in there is the 4 causes of bodhicitta. One is the one called special refuge. So when you do the special refuge part, you can do prostrations during that section to match with your taking special refuge, extraordinary refuge. Finalmente, entonces, durante esta práctica de la bodhicitta, una de las secciones, ¿no es cierto?, son las 4 causas de la bodhicitta. Una de esas causas es la llamada refugio especial. Durante esa práctica, ¿no es cierto?, puedes hacer postraciones durante esas secciones. So if you have registered for this course directly with us, Drigong Dhamma Kirti, then you should be on that mailing list. Then you should have received the 2 texts that we shared recently. If you have not registered with us officially and you want to be in that mailing list, maybe now in the Zoom chat, you can give your email. Give your email address, then we will put you in that mailing list. Entonces, si tú te registraste... Of course, right now our communication is just in English, mostly, and sometimes Spanish. Entonces dice, si te registraste formalmente en este curso de Dharma Kirti, deberías estar en una lista de distribución y deberías haber recibido estos textos que estamos mencionando en la sadhana formal de la bodhicitta, ¿no? Si es que no estás en la lista y quieres estar, entonces puedes ahora poner tu email en el chat de Zoom, perdón, para poder, ¿no es cierto?, incluirte en la lista. Last class we are around verse 18 of chapter 5. So now let's read from 18 to 22, this section. Therefore I will take in hand and well protect this mind of mine. What use to me are many disciplines if I can't guard and discipline my mind? When in wild, unruly crowds I am careful and attentive of my wounds. Likewise, when in evil company does ruin my mind, I'll constantly protect. For if I carefully protect my wounds because I fear the pain of mine injuries, why should I not protect the wound that is my mind for fear of being crushed beneath the cliffs of hell? If this is how I act and live, then even in the midst of evil folk, or even with fair women, all is well. My steady keeping of the vows will not decline. My property, my honor, all can freely go, my body and my livelihood as well. And even other virtues may decline, but never will I let my mind regress. Luego, a los que desean vigilar su mente, protejan siempre con celo, suprema atención e introspección. So here, Shantideva is comparing the need to protect our mind through vigilant introspection. And remember this topic of chapter 5, vigilant introspection is dependent on first having knowledge and remembrance of what we should cultivate, what we should let go, what we should adopt, what we should discard. In other words, all the
prescription and proscriptions the Buddha gave. Buddha taught clearly, these things lead to suffering. Don't do them. Avoid them. Minimize them. These things, these actions are productive of temporary happiness and ultimate happiness. Cultivate them. Encourage them. So first, that knowledge has to be present. Then when that knowledge is present, and that is actually the word mindfulness. What mindfulness is used in the traditional text, smriti, meaning remembering, not forgetting. Then vigilant introspection is applying that knowledge to our day-to-day situations that arise as we go about our lives. So the analogy might be, you say, remembering those precepts is like the weapon. Vigilant introspection is like the guard. So the guard holding the weapon can then protect the mind, the house, the property from harm. So Shantideva says, we really need to protect our mind in this way. As if we are someone who have a physical injury and wound. When you have a physical injury and wound, say you have broken your hand, right? And you're on a sling. Then if you find yourself, in like a crowd of people having a good time, swinging around their hands, moving around a lot. Oh, you are careful, He says, likewise, when our mind is weak, and we find ourselves in a place where we are being challenged, then we need vigilant introspection. We need the quality that is described in chapter 5 to protect our mind. Entonces acá en estos versos, estamos hablando del capítulo 5, Shantideva compara la necesidad de proteger la mente a través de esta introspección vigilante. Recuerden esto, que la introspección vigilante depende, ¿no es cierto?, de tener el conocimiento y la capacidad de recordar lo que debemos cultivar y lo que debemos dejar ir. ¿Qué es lo que debemos adoptar y qué es lo que debemos descartar? Todas estas prescripciones las dio Buda, él dijo, todo esto lleva al sufrimiento, entonces debes evitarlo, y todas estas son causas de la felicidad, por lo tanto estas debes cultivarlas. Este conocimiento está presente, ¿no es cierto? De hecho, la palabra mindfulness significa recordar, no olvidar. Entonces, introspección vigilante, ¿no es cierto?, significa aplicar este conocimiento a las situaciones del día a día que van surgiendo en nuestra vida y recordar estos preceptos como un arma, ¿no es cierto?, que vigila, ¿no es cierto? Esta introspección vigilante, ¿no es cierto?, es como un guardia, el guardia que protege. Entonces realmente necesitamos proteger nuestra mente de esta manera. Del mismo modo como alguien que tiene una herida física, si te encuentras en una multitud con mucha gente, tú siempre vas a tener cuidado de que nadie te toque esa herida, ¿no es cierto? Del mismo modo, cuando nuestra mente es débil, necesitamos esta introspección vigilante, ¿no es cierto?, para proteger la mente. So remember that this chapter is also about disciplined conduct, one of the paramitas. So here, again, Shantideva doesn't go into listing out all the rules of training, the precepts, the vows, but that's understood. So the knowing what the precepts are, knowing what the vows are, knowing the do's and the don'ts that the Buddha have clearly taught. So again, the analogy I use, that's like having the weapons. Now, this guard of introspection
this guard needs to do the guard's work. If you have only introspection, but you don't have the weapons, so to say, meaning if you don't know what the precepts are, then not very useful either. Because then you cannot really protect this treasure, this mind. So you need both. Entonces recuerde que este capítulo es sobre la conducta disciplinada, uno de los paramitas. Aquí Shantideva realmente no lista todas las reglas del entrenamiento, pero eso se da por entendido. Así es que saber, ¿no es cierto?, cuáles son los votos, cuáles son los preceptos, es un conocimiento que nosotros debemos tener y es como tener las armas. Este guardia de la introspección necesita hacer su trabajo. Y si tú tienes solamente la introspección, pero no tienes las armas, si no sabes cuáles son los preceptos, entonces no es muy útil, porque realmente no puedes proteger este tesoro de la mente solamente con uno de ellos. Necesitas tener ambas, o sea, las armas y la habilidad de la introspección. So verse 21, he says, and if this is how I act and live, so if I know how to live according to this way, which is to always know that I need to protect my mind, and I can protect my mind with these things that the Buddha has taught and the Buddha has made very clear. Then he says, then after that, so he's showing us a way to live whereby if we have this vigilant introspection, which necessarily mindfulness or remembering what to do and what to not to do is all there. When we have this, he says, then we don't need to fear being around the world. We don't need to fear anymore. Then he says, even in the midst of evil folk, translated here in the translation I have, he says, even in the midst of bad people. And what it means there is people who provoke us into becoming angry. He says, even if we are among those people now, no problem, because we will not so easily be provoked. We will not get tricked so easily. Then he says, or even among fair women. So here, of course, again, don't misunderstand. It's not saying that women, beautiful women are bad. It's talking about how it would provoke in a monk, probably among these young monks that he's talking to, it will provoke them to have like desire and lust. But he says, when you have this kind of introspection, both, even in the midst of situations that will normally provoke attachment or aversion, you are well protected. You will be steady in keeping your vows and not decline. Entonces el verso 21, ¿no es cierto?, dice que si yo sé cómo vivir, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta forma, siempre, ¿no es cierto?, proteger la mente, ¿no es cierto?, y puedo protegerla frente a cosas con estas herramientas que Buda enseñó. Entonces, de esta manera nos muestra la manera de vivir, ¿no es cierto? Si tenemos esta introspección vigilante, que necesariamente, ¿no es cierto?, se requiere cuando en meditar, ¿no es cierto?, mindfulness. Si tenemos claridad en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Cuando tenemos esto, no vamos a tener miedo, dice, de estar en el mundo. Incluso si estamos entre seres malévolos, dice, gente mala, y en la traducción que tiene él se refieren de esa manera. Lo que significa con gente mala es con gente que también nos provoca emociones como el enojo. Incluso si estamos entre esta gente, no seremos fácilmente provocados, dice, no seremos engañados.
Habla, por ejemplo, de estar entre las mujeres, pero no dice que las mujeres son malas, sino que estas mujeres nos pueden provocar a los monjes deseo, lujuria. Entonces, cuando tenemos esta introspección, situaciones en que seríamos normalmente provocados, ¿no es cierto?, o causarían apego o aversión, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos esta introspección, nuestra mente va a estar protegida. My example I will use here, maybe you don't accept this, I don't know. It's like having the vaccine, right? And also masking. So then you can go out, you know. It's not so dangerous. You can go out. You have as much protection as we currently are able to do. When you do these things and you are careful, then you can go out, and then you don't need to be so exposed. But if you don't have vaccine and you don't want the mask, then not 100%, but you are exposing yourself. As an analogy, okay? We don't need to get into whether you agree or you don't agree, real or not real, all of that. Ya, dice, bueno, está dando otro ejemplo, dice que, bueno, puede que a algunas personas no les guste este ejemplo, pero dice que esta analogía es como también tener la vacuna, por ejemplo, y usar la mascarilla para el coronavirus. Si tú sales teniendo la vacuna y teniendo la mascarilla, realmente puedes salir, no es tan peligroso. Tienes tanta protección como la que podemos tener hoy en día. Pero si tú no tienes la vacuna ni usas máscara, luego, no es 100%, pero estás más expuesto, dice, de esta misma manera, ¿no es cierto? La analogía de la mente protegida. When I was a child, Malaysia, you know, I didn't die of TB as a child, and I'm still alive here today. So in that way, you know, I'm sure there were people then maybe got their TB and may also succumb to TB. But it's about, you know, likewise here, you know, no guarantee, yes, no guarantee that when you have that kind of mindfulness, you have introspection, no afflictive emotions will absolutely arise again. No guarantee that you will never be harmed again. But with mindfulness and vigilant introspection, then even when you are in the midst of danger, whether the danger of attachment arising or aversion arising, you will have a very good chance of not being completely destroyed. It says here, and crushed beneath the cliffs of hell. Entonces dice que no hay garantía, de todas maneras, cuando tienes esta mente de introspección, ¿no es cierto? No existe una garantía de que no van a aparecer las emociones aflictivas, dice. De que nunca más vas a ser dañado. Pero cuando tú tienes una mente vigilante, incluso si estás en medio del peligro, ¿no es cierto?, de que surjan emociones afectivas como la aversión o el apego, siempre tendrás una mucha mejor posibilidad o una buena posibilidad de no ser completamente destruido, dice. Maybe you will feel, you know, a little bit of the heat of hell, you know, burn some hair, you know, on your body, but you will not be crushed beneath the cliffs of hell. Una de las analogías que está doctor Lee es que cuando nosotros, nuestra mente, ¿no es cierto?, se puede destruir, que como que chocamos frente como al abismo de los infiernos, ¿ya? Entonces dice, frente a esta analogía, que tal vez lo que podría suceder es que se nos quema un poco el pelo, pero no vamos y vamos a poder sentir el olor a quemado, pero realmente no deberíamos, ¿no es It's cierto?, my estar tan property, my expuestos al honor, my golpe de los body, infiernos, como en el desfiladero del infierno. and any other
not become worse. Meaning the skillful states of mind that have been cultivated should not decline. Particularly, the supremely skillful mind is the bodhicitta, should not decline. Here, Shantideva is not saying all the other virtues, livelihood, body, honor, property is not important. They are not important compared to the bodhicitta mind. But otherwise, they are important. But if between giving up bodhicitta mind and giving up these other things, then he says these other things can go. So it's also helping us understand, if we understand how precious bodhicitta mind is, whatever setbacks that we face, losing this, losing that, losing things that we like, losing conditions that we like, losing people that we like. It's sad, of course, but we won't get carried away. We will remember, but I have bodhicitta infused together with my mind. And that's most precious, that's most important. So in verse 22, he's saying that. Entonces, los estados de mente hábiles no deberían declinar, dice. Particularmente, la mente suprema de la bodhicitta nunca debería declinar. No dice que otras virtudes no sean importantes, dice. Lo que dice es que estas otras virtudes no son importantes en comparación con la mente bodhicitta. Pero entre renunciar a la mente bodhicitta y renunciar a otras virtudes, estas otras cosas tú puedes dejarlas ir, dice. Si entiendes lo preciosa que es la bodhicitta, ¿no es cierto? Realmente, por ejemplo, si perdemos las cosas que nos gustan, las condiciones que nos gustan o las personas que nos gustan, esto es triste, pero no nos dejaremos llevar, ¿no es cierto? Porque recordaremos que tenemos la bodhicitta unida a mi mente y eso es más precioso e importante. Eso es lo que dice el verso número 22. Perdón, el verso 21. So verse 23, Shantideva summarizes that section. So he says, please. So he says, I put my hands together. So now here he is basically, he's pleading with us. He says, please, protect your own mind. Please protect yourself. Because if you don't protect yourself, you will become the cause of other people's suffering. So please protect yourself. Please protect your mind. And so then here, what is the protection? In what form? In having mindfulness. Mindfulness of what is to be adopted, what is to be discarded. Introspection. Applying that knowledge into day-to-day situations that arise. He says, guard these two things. Make sure you have these two things, even at the cost of life and limb. Even if it means losing this life. If you guard your mind strongly, protect your mind, protect yourself, then in future lifetimes, your training can continue. So he says, please protect yourself. Because by protecting yourself, from the Bodhisattva perspective, when we protect ourselves, and why are we protecting ourselves? Not because we care that much about ourselves, but we protect ourselves so that, first of all, we don't harm other people, and moreover, we can protect other people. That's the essence of Bodhisattva practice.
Entonces el verso 20 resume esa sección, ¿no es cierto? Pongo mis manos juntas, dice, y ruego con nosotros, por favor, protege tu propia mente, dice, porque si no proteges tu mente, tú te volverás la causa del sufrimiento de otras personas. Así que, por favor, protégete a ti mismo y tu mente en la forma de mindfulness o meditación o concentración, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debes saber, ¿no es cierto? Debes tener conciencia y atención en aquello que debe ser tomado y aquello que debe ser descartado, ¿no es cierto? Introspección en las situaciones diarias, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar estas dos cosas, incluso, dice, si eso significa perder la vida. Tú cuidas tu mente y te proteges a ti mismo, porque luego en vidas futuras tu entrenamiento va a poder continuar. Entonces, por favor, ¿no es cierto? Te debes proteger, porque si no te proteges, ¿no es cierto? Primero, no vas a dañar a otras personas y dos, ¿no es cierto? Puedes proteger a otras personas. Y esta es la esencia de la práctica del Bodhisattva. I'm reminded by an example of like altruism, and altruism informed by intelligence, I would say. I'm not saying it's bodhicitta, because bodhicitta needs the element of like liberating beings from suffering, having them achieve the state of Buddha. But nonetheless, I'm reminded of this true example, a true case of like altruism. I don't know if you all remember this. When the nuclear plant in Japan, right, during a tsunami was compromised, Fukushima nuclear plant. So in that area, the older people, people in the 70s and 80s, they volunteered to go into the nuclear plant, to turn off the things, to fix the things. Because they say, like, we have lived to 70, 80. It's okay. Let's not expose the young ones. Let us go in, even if they know, we are going to be harmed by the radiation, but it's okay now, So the Bodhisattva spirit has to be like that also. Not, I'll wait and see. You others, you go first. I think it's dangerous. You go first. I'm going to wait and see. The Bodhisattva spirit is like, there is potential danger there. But let me go. Let me go. And you might die. But Shantideva says, because of your motivation, even if you die, even if in fact, yes, the danger there is real, but because of your motivation, you're motivated by, let me walk in front. Then that motivation puts you closer to achieving the state of Buddha. Entonces, me acuerdo, dice, de un ejemplo de altruismo, ¿no es cierto? Él es como la forma de altruismo en forma de inteligencia. No digo que sea bodhicitta, porque la bodhicitta realmente necesita este elemento de el deseo de liberar a los seres, ¿no es cierto? El sufrimiento, de alcanzar el estado de Buda. No estamos hablando de bodhicitta, pero me recuerdo un caso de verdadero altruismo. No sé si recuerdan cuando la planta nuclear en Japón durante un tsunami, dice, fue comprometida, dice, la planta de Fukushima. Y cuando esto sucedió, la gente mayor, entre 70 y 80 años, ellos fueron voluntarios para ir a ayudar, ¿no es cierto?, para reparar, para evitar, ¿no es cierto?, que las cosas en la planta, ¿no es cierto?, causaran más problemas. Y ellos dijeron, nosotros ya vivimos, ya está ok, no vamos a exponer a las personas más jóvenes y pidieron ir, ¿no es cierto?, a la planta a tratar de reparar las cosas que estaban fallando ahí.
incluso si nosotros vamos a recibir este daño, ¿no es cierto? Pero está ok, dice. Eso es el espíritu del Bodhisattva, es como debe ser parecido a eso. No debe ser como, oh no, si hay algún peligro yo me quedo acá y espero que vaya el resto, dice, ¿ya? Aquí el espíritu del Bodhisattva dice, si hay peligro ahí, déjeme a mí ir, ¿ya? Incluso si uno muere, dice, Shantideva dice, incluso si mueres, ¿no es cierto? Incluso si el peligro es real, por tu motivación, ¿no es cierto? Déjame ir al frente, dice, ¿no es cierto? Esta es el tipo de motivación que te acerca al estado de Buda. We're not saying, to be a bodhisattva, you are reckless. We're not saying that. But we are saying that if you genuinely is going to practice the bodhisattva path, where you perceive danger and there is no choice, someone has to go check out, dangerous or not, you say, let me go. When you perceive that there is safety, and is not sure if everyone can get to this safety, you say to everyone, you all go first. So the king-like model of bodhisattva is to be applied when the conditions seem unclear. I don't know, that in front there could be really dangerous. That's when you have to practice what's known as the king-like bodhisattva model and say, I'm going to go first. Are we willing to say that or not? Then when in a situation where it's like, I don't know if all of us can escape this burning house or not. That is when we need to have the shepherd-like bodhisattva model and say, all those of you here, you are under my care. You go first. You go first. Let me be last. It cannot be the other way around. When there is danger, we say, I don't know. You test it out. I'll see later. Then all the talk we have with our mouth, with all our theories, with all our categories, with all our commentaries about altruism, bodhicitta, all that, it's just all nonsense. Entonces, no decimos que el hecho de ser bodhisattva significa que tengas que actuar de manera irresponsable o loca. Lo que decimos es que si vas a practicar el camino del bodhisattva, cuando persigues peligro, dice, y no hay salida, entonces uno debería decir, bueno, déjame ir a mí, ¿no? Y no lo contrario, digamos, decir, hacer que el resto, ¿no es cierto?, vaya a ver y vaya a ver el peligro, ¿no es cierto?, antes que uno. Cuando uno se ve frente al peligro, uno debería adoptar el modo del bodhisattva del rey, ¿no es cierto? Cuando se ven las cosas poco claras y se ve peligro, ahí es donde uno va primero, ¿no es cierto? ¿Estamos dispuestos a hacer eso, ¿no es cierto? De la misma manera, dice, si vemos estamos en una casa en llamas y no existe certeza de que si que todos van a poder alcanzar a salir antes de que se queme, entonces, ¿no es cierto?, en este caso debemos adoptar el modo del bodhisattva del pastor, ¿no es cierto?, básicamente en el uno que sea el último, que todas las personas puedan salir primero. No puede ser al revés, ¿cierto?, que si veo peligro, yo me salvo primero y o si no, o que vaya el resto, ¿no es cierto?, a enfrentar el peligro por mí. Si es que yo actúo así, todas estas teorías y esas categorías y los comentarios, ¿no es cierto?, sobre la bodhicitta realmente no tienen ningún sentido. Bodhisattva's courage doesn't come from lack of fear. Bodhisattva's courage comes from seeing clearly. Seeing clearly, not like seeing clearly about like all the outcomes of what we do or we don't do. Seeing clearly the fundamental issue. Then even a lot of things that we cannot see clearly and there is uncertainty, we are not sure, we are willing to do it. Why? Motivated by, for the benefit of others.
Entonces el coraje del Bodhisattva no viene de la falta de miedo, ¿ya? Sino que viene de esta capacidad de ver claramente y no tiene que ver con esto de ver claramente todos los posibles resultados de lo que uno va a hacer, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con el hecho de ver claramente lo fundamental, es que lo que estamos dispuestos a hacer por el beneficio de los otros. So now let's take a brief break and then we will continue. Yeah? Entonces ahora vamos a tener un pequeño descanso y luego vamos a continuar.
Wage Jware 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 So let's see if there are any questions, whether regarding, the kind of suggestion about how to do retreat, or the Shantideva verses that we have looked at so far. Dr. Lee quiere tomar algunos minutos para saber si hay alguna pregunta con relación al retiro o a los versos de Shantideva que hemos revisado hasta ahora. If not, moving on to the next section. This next section, these verses from 24 to 28, Shantideva here is talking about, he's pointing out the faults, the disadvantages that we will run into if we don't cultivate this introspection, if we don't cultivate the quality of mind, the skill that this chapter is advocating. Entonces la siguiente sección, desde el verso 24 hasta el verso 28, Shantideva habla y apunta sobre las fallas, ¿no es cierto?, o las desventajas en las que caeremos si no cultivamos la introspección o la calidad de la mente o la habilidad. So let's read these verses.
Vamos a leer Those entonces de disabled los by versos ill health 24 are hasta el helpless, 28. powerless to act. Lo The que ha sido mind, when escuchado, likewise ponderado y cramped by cultivado, ignorance, dice, is como el agua de un impotent jarrón and con cannot grietas, do no its work. permanece en la memoria de la For mente those su who have cabeza y no disposición. introspection, Incluso a though they muchas hear the personas teachings, educadas con ponder fe y them una or extraordinaria meditate, perseverancia, les like atacan water los vicios al seeping no from contar a con leaking introspección. jar, their Aún después de learning will acumular not settle virtudes, in their aquellos que han memories. sido robados por el ladrón Many de are la endowed with introspección joyful y sigue tras diligence. perder la plena They are atención, learned caen en also estados and miserables de imbued with existencia. faith. Esta banda But de through the ladrones, fault of las lacking aflicciones mentales, introspection, busca they will una not entrada. escape the Una vez que stain la of sin encuentra, and saquea y downfall. destruye la vida de los Lack of fieles introspection obstinados is de a la thief. existencia. It Por lo slings tanto, behind nunca when quitemos la plena mindfulness atención abates, de la puerta de la mente. and all Si the ya no se merits we have encuentra ahí, gathered es in necesario colocarla de it nuevo en su lugar a steals, tiempo que and recordamos down la we go angustia to del lower infierno. realms. Defilements are a band of robbers, looking for their chance to injure us. They steal our virtue when their moment comes, and batter out the lives of happy destinies. Again, comparing like a wounded injury, physical injury with the mind. Verse 24 continues in that analogy. So if we are, physically unwell, then it's difficult to, do anything. We cannot help ourselves. We cannot help others. Likewise with the mind, when the mind is under the power of ignorance and confusion, then it cannot do anything that either benefits ourselves or benefit others. Then here also, it makes me think of like how, this body that we have, right? When you are a child, when you are first born, yes, there's a number of years where you are building up your strength. So in that way, you could say, your body is like growing and improving, right? I think most of us, if we're listening to this now, we have passed that stage, we're past that stage, maybe with one or two exceptions, but generally we're past that stage. And once you pass that stage, hey, it has only one direction, the body, where the body is going, which is falling apart, falling apart, falling apart, falling apart. The body cannot get any better. Really. So that's the bad news. But the good news is the mind can always get better and better and better and better and better. And then in the more kind of detailed teachings, it says, and it can get better, and even like the last moment, at the moment of death, there is a great chance for it to get super better. But that moment of super better, they say when the child luminosity meets the mother luminosity, in these Bardo teachings. So that's like a supreme opportunity for the mind to get really good. But that opportunity can only be effectively used if we start cultivating the mind now. So bad news, this body can never get better. But the mind can always get better. Entonces nuevamente compara la mente con una herida física. En el verso 24 continúa con esta analogía. Si nosotros no estamos bien físicamente, luego es difícil hacer cualquier cosa. No podemos ayudarnos a nosotros mismos y menos a otros. Cuando la mente está en el poder de la confusión, no podemos beneficiarnos a nosotros ni a otros. Esto también me hace pensar en cómo en este cuerpo que tenemos, ¿no es cierto? Cuando eres un niño, existe, ¿no es cierto?, una cantidad de años en que vas construyendo tu cuerpo y vas construyendo tu fuerza. Y luego de que ese cuerpo ya se desarrolla, ¿no es cierto?, como ya está la mayoría de nosotros en general, una vez que pasamos a este estado, existe solamente una única dirección, que es básicamente que el cuerpo se va, ¿no es cierto?, destruyendo, ¿no es cierto?, el cuerpo no mejora,
¿no es cierto? Y esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que la mente siempre puede ser mejor y mejor y mejor. Luego, ¿no es cierto? Existen enseñanzas detalladas, ¿no es cierto?, que explican cómo se puede mejorar la mente y que existe un momento, ¿no es cierto?, que es cercano a la muerte, donde existe esta posibilidad de que la mente puede estar mucho mejor. Dice que es cuando la luminosidad del hijo conoce la luminosidad de la madre. Es la oportunidad en que la mente se puede volver muy buena, dice, pero para poder usarla efectivamente, esta posibilidad, la mente la debemos cultivar ahora. Entonces, la mala noticia es que el cuerpo realmente no va a mejorar, pero que la mente sí va a mejorar. "25 and 26, Shantideva is contrasting, kind of like, first he will list out things that are normally said to be good, that we should cultivate this, we should have this. But he says, even if we have all these good things, this skillful things that we should develop as part of our process of waking up, even if we have these wonderful things, if we don't have this introspection, if we don't have this kind of carefulness, then these other good things also becomes powerless." Los versos 25 y 26, Shantideva contrasta, ¿no es cierto?, primero la lista de cosas que normalmente pensamos que son buenas. Incluso si tenemos estas cosas buenas como parte de nuestro proceso, ¿no es cierto?, si tenemos estas cosas maravillosas, pero no tenemos la introspección o el cuidado, ¿no es cierto?, estas cosas muy buenas pierden su poder. So what are these good things? So verse 25 is talking about the three modes of acquiring wisdom. So acquiring wisdom, acquiring understanding through listening or learning, acquiring wisdom through reflecting, pondering, contemplating, and acquiring wisdom through applying the information we have and testing it out to see true or not, often called meditate. So he says, even if you think you are doing this very well, but if you don't have introspection or attentiveness or mental scrutiny, if you are not able to be reflective, to mentally scrutinize, to watch what is going on, to watch what is happening, then even these three wisdoms will not really go anywhere. Entonces, ¿qué son estas tres cosas buenas? El verso 25 habla de tres formas de adquirir sabiduría. Sabiduría, ¿no es cierto?, y entendimiento a través de escuchar, la sabiduría a través de reflexionar o contemplar, y adquirir sabiduría a través de aplicar esta información que tenemos y probar si es que es verdad o no, lo que se le llama meditar. Y dice que si incluso piensas que estás haciendo estas cosas muy bien, pero no tienes introspección o atención o escrutinio mental, si no eres capaz de observar realmente lo que está pasando, incluso si esas tres sabidurías tú piensas que las estás aplicando, estas no van a llegar a ningún lado. So the example, he says, then we will be like a leaking jar. So a leaking jar, no matter how much liquid you pour into this, it will leak out. So if we don't have this carefulness, this introspection, this mental carefulness, then whatever superficially we think we understand, it will all flow out. Entonces, dice que este es
como el ejemplo de ser un frasco, una vasija que gotea, dice, no importa cuánto líquido, ¿no es cierto?, tú pongas en esa vasija, ¿no es cierto? Si tú no tienes introspección cuidadosa, cualquier cosa que tú pienses que entiendes It's superficialmente, like todo se va a having ir a a través de ese security goteo. system, for your house, that is so secure, right? Every time you come in, you have to press this, press that, press this, press that. When you're inside, you have to press this, press that, press this, press that. When you leave, you have to press this, press that. You have to turn this on, you have to turn this. And then when the robbers come, it cannot do anything. Equivalente a tener un sistema de seguridad en nuestra casa, esos que tú cuando entras tienes que apretar varios botones y cuando sales apretas varios botones y genera una serie de trabajo, digamos, y que luego cuando vengan los ladrones no funcione. Ese es como el equivalente. So 26, some other good things. He says, so he says many seem to have, joyful diligence. They seem very diligent, motivated by joy in practicing Dharma. And they also learn many things. And they seem to have faith, But they lack this carefulness. They're careless when it matters the most. Which is using this carefulness to guard the mind against the kleshas. Then even if you have faith, devotion, inspiration, joy, all of that, when the conditions for negative karma gather around, you will immediately get caught. Then all the seeming joy and faith and diligence that you have also becomes useless. Entonces el verso 26 dice, todas estas cosas buenas, dice, por mucho que parezcas, ¿no es cierto?, tener esta suerte de diligencia feliz, motivado por, ¿no es cierto?, la alegría de practicar y aprender mucho el Dharma, ¿no es cierto?, incluso aquellas personas que parecen tener fe, ¿no es cierto?, pero si no tienen esta atención, si son descuidados cuando realmente importa, ¿no es cierto?, que significa usar, ¿no es cierto?, esta atención de la mente frente a los kleshas, ¿no es cierto?, luego, ¿no es cierto?, toda esta inspiración, alegría y fe, cuando se den las condiciones del karma negativo, inmediatamente serás atrapado. Luego toda esta aparente alegría, diligencia, ¿no es cierto?, que pudieras tener, se va a volver inútil. So verse 27, Shantideva says, he says, so carelessness. So that's the opposite, right, of introspection, carelessness, with regards to the mind, the heart. Carelessness will be like a thief when we forget the teachings, which is what mindfulness is. The next line, at least in the translation I have, it says, that when you are careless, the opposite of this introspection, then this carelessness is like a thief. This thief will take advantage of you when you forget the teachings, when mindfulness abates, when mindfulness kind of falls away, then carelessness comes in. Then all the merit, even the good that you have accumulated, the strength that you have built up, can be destroyed. Entonces, verso 27 dice que esta falta de cuidado, dice, lo opuesto a la introspección en relación a la mente y el corazón, ¿no es cierto? Esta falta de cuidado va a ser como un ladrón, dice, que cuando olvidemos las enseñanzas, ¿no es cierto?, de lo que es mindfulness, de lo que es la atención, ¿no es cierto?, cuando no tienes cuidado, ¿no es cierto?, con esta introspección, este ladrón se va a aprovechar de ti cuando la atención no esté presente. Entonces todo el mérito, incluso todo el mérito que has acumulado podría ser destruido. 28, these kleshas, they are like a band of robbers.
So they are looking around, robbers, good robbers, they go around looking at homes, looking at places, looking at banks, pretending to be customers, pretending to be neighbors. They walk around and they look, they're watching, and they wait for, and they will watch our pattern of behavior. Then they know when we are not on guard, when we are not at home, when we are careless. Then they will come and rob us of our merit, of our virtue, of the development that we have been building up. But if we have both mindfulness and introspection, then we have guards, and guards with the proper weapons, so to say, to protect our mind from harm. Entonces, el verso 28 dice estos kleshas, ¿no es cierto?, que son como una banda de ladrones que mira alrededor y son buenos ladrones porque saben mirar las casas, miran los lugares y pretenden ser clientes o vecinos y esperan, dice. Y ven nuestro patrón de comportamiento y sabrán cuando estemos descuidados, y es ahí cuando nos robarán todo el mérito, todo el desarrollo que hemos construido. Pero si desarrollamos la atención y la introspección, luego tendremos guardias con armas apropiadas para proteger nuestra mente de este daño. So how do we use this weapon? How do we use this protective gear to protect the mind? So in other words, how do we apply the kind of mindfulness that we're talking about here? So 29 to 33, Shantideva will talk about this. ¿Cómo usamos, dice, esta arma, ¿no es cierto?, esta mente protegida? ¿Cómo aplicamos este tipo de atención que estamos hablando acá? Entonces Shantideva, los versos 29 y 33 hasta el 33, habla de eso. So let's read that section. Entonces vamos a leer esa sección. Therefore, from the gateway of my mind, my mindfulness shall not La have plena leave to atención surge stray. fácilmente And if it en los wanders, it afortunados shall debido be a su relación recalled con un mentor by thoughts of espiritual, así anguish como en in the aquellos lower que sienten worlds. relevancia por las Through instrucciones del fear and by the preceptor y por el counsels of temor their que sufren. abbots, and La visión staying de los ever Budas y in their teacher's Bodhisattvas no se company, obstruye en in ninguna de those las endowed with direcciones. Todo fortune está and en su devotion, presencia y yo estoy mindfulness frente is a ellos. cultivated Si medito easily. de esta manera, me The llenaré de Buddhas and the sentido de Bodhisattvas felicidad, both respeto y possess temor. unclouded Pensemos una y vision, otra vez en los seeing modos de everything. forma. Cuando la All reflexión eyes vigila open la to their puerta de la gaze, mente, la and likewise introspección I am llega y la always vez in está their ahí, ya no presence. parte. Así permaneceré One en mi mente who de has esta such forma, thoughts as these permaneceré will en gain todo momento devotion quieto, and a sense como of si fear careciera and de shame. facultades For such a sensoriales, como one, un the pedazo memory de of madera. Buddha rises frequently before the mind. When mindfulness is stationed as a sentinel, a guard upon the threshold of the mind, introspection will be likewise there, returning when forgotten or dispersed. So here, Shantideva says, so the first thing is, he says, remembering the teachings that the Buddha gave, remembering most, in this context, right, the prescriptions and proscriptions, the things that the Buddha said, the following actions, you avoid, you minimize, the following actions of body, speech, and mind, you increase. So he says that we should always recall or remember them. And if we find that that is declining, then he says you can introduce some fear factor, we can say, into your practice. So in his context, telling people to remember, hey, don't forget the hell realms. These kleshas can bring you to the hell realms. Can be very effective. Now, frankly, in the times that you and I live in, I don't know how convincing these hell realms are to you. Maybe you find them just not very convincing. Then I will suggest you don't even need to believe so literally, next life some hell realms. But just consider how the hell
the mess that you will create right now, right here, if you forget what the Buddha taught about where happiness comes from, where suffering comes from. So this verse can also work in this way and say, have you considered the mess that we will get into if we forget, if we lack remembrance, if we don't recall these teachings that the Buddha has given us. Entonces aquí Shantideva dice, la primera cosa, dice, recordar las enseñanzas que dio Buda. En este contexto hablamos acerca, ¿no es cierto?, de los preceptos, dice, lo que Buda dijo que deberíamos evitar y lo que debíamos promover. Eso siempre deberíamos recordarlo. Y si nosotros pensamos que eso empezó a declinar, se podría incluir un factor de miedo en la práctica. Decirle a la gente, oh, no te olvides de los infiernos. Eso podría ser efectivo. Francamente, yo no sé si eso es muy convincente en estos tiempos, pero quizás puedas encontrar ese medio poco convincente. Pero no necesitas que la gente crea literalmente, ¿no es cierto?, cree en el infierno, dice, pero puedes sí considerar qué tipo de impacto, qué tipo de desastre se crea aquí y ahora si olvidas lo que el Buda enseñó acerca de dónde viene la felicidad y de dónde viene el sufrimiento. También podría funcionar de esa manera. Si uno considera el tipo de problema que uno se involucra si es que no recordamos las enseñanzas que nos dio Buda. So verse 30 says, for those endowed, I'll start with the last two lines of verse 30, at least in the translation I have. It says, in those endowed with fortune and devotion, then remembering these teachings can be cultivated easily. So here is talking about in relation to having guides and teachers. If we have fortune, meaning if we have created the kind of positive karma to meet these guides and these teachers that we also have devotion and confidence in, then, Shantideva says, then it's a lot easier to not forget the teachings. Entonces el verso 30 dice, para aquellos que tienen la fortuna y devoción, dice, luego recuerden que estas enseñanzas pueden ser cultivadas fácilmente. Esto habla del hecho de que cuando uno tiene guías y maestros, ¿no es cierto? Si tenemos este tipo de karma positivo para conocer estos guías y maestros, y luego también tenemos devoción y confianza, luego Shantideva dice, es mucho más fácil, dice de esta manera, no olvidar las enseñanzas. So here, the beginning of this verse says, through fear, meaning this is referring to fearing suffering. So through fearing suffering on the one hand, and through the kind guidance of teachers, and we make effort to seek their guidance, then in that way, having teachers, having guides can greatly help us not forget the teachings. Entonces aquí al principio del verso dice, a través del miedo, dice, del miedo al sufrimiento y de la guía de los maestros, ¿no es cierto? Y hacemos el esfuerzo de buscar su guía, ¿no es cierto? Luego de esta manera, teniendo nuestros maestros de guía, ¿no es cierto? Nos puede ayudar mucho, ¿no es cierto? A no olvidar las enseñanzas. 31-32 is saying, and then furthermore, you can also think of how all Buddhas and Bodhisattvas
are always aware of, always thinking about our welfare, always thinking about our wellness. And so we are always in their presence. So then now, Shantideva is using this particular psychology to say, if you are aware, of how much Buddhas and Bodhisattvas care about our happiness, how much they care that we don't suffer, so they are always there. And because of understanding that they are always looking out for us, then we also should have a sense of fear and shame for disappointing them. Like, they care so much about us, and yet we do things, that destroy our own chances of happiness. So it's almost like the comparison is like, we don't want to let down our parents. Not saying that, we're not using the example of parents that are manipulative, but rather parents that, we can see, that nothing makes them happier if we are well and safe and doing well in this world. And therefore, out of not wanting to disappoint them, to stress them, we are vigilant. So this is that psychology is there. So he says, for such a one, the memory of Buddha rises frequently before the mind. Then, by being mindful of the Buddhas, it can also protect us from harm. And this is why, teachings say repeat mantra, meditate on the Buddha. It's not so that, Buddhas can then solve our problems. Oh, you think of me so much, so I'll give you a discount from suffering. No, it's not. This is not how it works. Versos 31 y 32 dice, además puedes pensar, ¿no es cierto?, en cómo los Budas y Bodhisattvas están siempre conscientes y pensando sobre nuestro bienestar. Así estamos siempre en su presencia. Ahora Shantideva usa este tipo de psicología en particular. Dice que si eres consciente de cuánto los Budas y Bodhisattvas se preocupan de nuestra felicidad, y ellos están siempre ahí, y debido a que entendemos, ¿no es cierto?, la forma en que ellos se preocupan de nosotros deberíamos tener una suerte de miedo y vergüenza de no decepcionarlos, porque ellos se preocupan tanto de nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros al mismo tiempo no cuidamos nuestra mente. Es como el ejemplo de los padres, dice, no esta relación de manipulación de los padres, sino que cuando uno realmente quiere hacer lo mejor para que los padres estén más felices, y los padres están felices cuando uno está bien, ¿no es cierto? Entonces uno no quiere decepcionarlos, hay que ser vigilante, dice. Este tipo de psicología, dice, básicamente es como similar, dice. La memoria, dice, tener siempre en la memoria, ¿no es cierto?, la presencia de Buda, ¿cierto? Esto nos puede proteger del daño, dice. Por ejemplo, a través de formas como repetir los mantras o meditar en los Budas. Esto no significa que ellos van a resolver los problemas por nosotros, no es como funciona realmente. Then verse 33. When mindfulness is stationed as a sentinel, like as a guard for the mind, then carefulness will also be there, introspection will be there. Entonces el verso 33, ¿no es cierto?, nos dice que vamos a establecer, ¿no es cierto?, la mente con esta mente de atención, que va a ser como un guardia, ¿no es cierto? Y esta siempre tendrá que estar ahí. How can a bodhisattva be disappointed in our non-virtue actions if they are free from attachment and expectations? You are overanalyzing this. Shantideva is not being a philosopher here. Shantideva is appealing to our emotions.
Hay una pregunta en el chat que se refiere a que cómo los budas van a ser recepcionados de nosotros si no tienen apego ni aversión. Y en realidad dice que Shantideva no se refiere a eso. Shantideva más que nada apela a nuestra propia mente. We have to read Shantideva as poetry. Tenemos que leer Shantideva como poesía. Ultimately, it's talking about using our confusion to undermine confusion. Pero últimamente, básicamente lo que hace es utilizar nuestra confusión para eliminar la confusión. Using our categories to go beyond categories. Usar nuestras categorías para ir más allá de las categorías. Unfortunately, I feel, in the scholastic tradition, people have dissected this text, cut it apart, like they're analyzing some science experiment, Every line they try to make it all agree, according to the law. Poet Society, you all remember that, Robin Williams is the new English literature teacher to come to the school. And so, when they're reading the anthology of poetry, there is the analysis based on, these criteria, this criteria, this criteria. You analyze it this way, this way, this way. There are 4 types of this and 6 types of that, And then he just ripped it apart and he threw it away. He said, throw all of that away. Sometimes I feel like that, about some of these teachings. It's good, yes, of course, to gain clarity. But if in our efforts to gain clarity, the tools to help us have clarity, becomes prison, then we're now very clear, but very clearly in prison. Yes, that section, the introduction to that is called Understanding Poetry. So the question is a very good question because, we have been trapped in this, We think that, this is how we study the Dharma, especially the early Kagyupa masters, Milarepa, Kampopa, Pamodrupa, Jiten Sumgan, and they were all like, yes, you could do that, you could study that, but don't forget, what this is about. Yeah. Entonces, desafortunadamente dice que a veces, sobre todo en las tradiciones escolásticas, a veces, ¿no es cierto?, se diseccionan los textos, ¿no es cierto?, como analizándolos, como si fuera una suerte de experimento de ciencia, dice. Entonces, él dice que se acuerda de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, así fue como se tradujo en Chile al menos, y cuando lee, ¿no es cierto?, la antología de la poesía, existe un análisis sobre los criterios y las categorías de la poesía, y la película toma y lo rompe y dice, elimina, olvídate de todo eso. Entonces dice que a veces, el doctor Lee dice que a veces se siente así, dice, sobre alguna de las enseñanzas. Es bueno tener claridad, dice, pero si para tener claridad nos volvemos prisioneros, entonces realmente vamos a estar claramente o muy claros en teoría, pero vamos a estar dentro de una prisión. Entonces, él dice, bueno, esta sección se llama Entendiendo la poesía. Es una pregunta muy buena, dice, porque realmente nosotros nos quedamos atrapados, ¿no es cierto?, en eso, en los estudios, ¿no es cierto?,
especialmente dice los primeros maestros Kayu, como Milarepa y Tenzongon, dice, digamos, existe mucho, ¿no es cierto?, análisis, pero dice que no debemos olvidarnos del objetivo final. Then in a more practical way, I can say, so like with my teachers, I know they don't judge me. That part I know. They're not judgmental. But because I care about what they think, right? Yes, of course, this is, you could say, is some kind of samsaric worldly concern. I care about what they think. So when I'm around them, I will take extra care to behave. So this is what Shantideva is saying. If you can feel the presence of Buddhas and Bodhisattvas around you, even though you know they don't judge you, but you yourself are ashamed, shy, to act in negative ways. So then we become more careful. Entonces, hablando de una manera más práctica, dice, él dice, por ejemplo, alrededor de sus maestros, dice Dr. Lee, que él sabe que los maestros no los juzgan, ¿ya? Pero debido a que él se preocupa de lo que ellas piensan, reconoce que igual es una preocupación samsárica, pero él se preocupa de lo que los maestros piensan. Cuando yo estoy cerca de ellos, yo tengo extra cuidado, ¿no es cierto?, en la manera en que me comporto. Y esto es un poco lo que hace Shantideva. Shantideva dice, si sientes la presencia de los Budas y los Bodhisattvas, incluso si sabes que ellos no te juzgan, de todos modos, uno cuida la forma de actuar y se cuida de hacer cosas de manera negativa. De esa manera nos volvemos más cuidadosos. So yes, so this chapter, even though the title of this chapter is, introspection or carefulness, it really is about both that mindfulness, that remembering all the teachings of the Buddha, and careful, this mental scrutiny. So these two are always together, these two sides. Entonces este capítulo, incluso si el título es sobre la introspección, ¿no es cierto?, tiene que ver también con ambos aspectos, ¿no es cierto?, la mente que atenta, que recuerda las enseñanzas de Buda, y también este hecho de ser cuidadoso, exactamente not just neutral mental factors, but in fact, if Shantideva, later you'll see, even like what's normally considered unskillful, like he says, anger. You're so habituated to becoming angry. Here, let me teach you how to use your anger to be angry at anger itself. Yeah. Entonces dice todo, no habla como de una mente neutral, dice, vamos a ver después, dice que Shantideva dice que lo que normalmente se considera poco hábil como la rabia, Shantideva lo utiliza para enseñarte cómo usar la rabia para estar enojado con la rabia. And then maybe at 8th bhumi, 9th bhumi, 10th bhumi, then you have to also get rid of, anger itself. Incluso dice que en el estado del octavo bhumi y noveno bhumi, nosotros igual debemos utilizar la rabia para eliminar. But Shantideva is not saying, he's not saying someone who doesn't have anger, you go and teach them how to be angry skillfully. He's not saying that. Pero Shantideva no dice que alguien que no tiene rabia se But le debe what he enseñar is cómo saying tener is, rabia de if manera you already have anger, let me teach you to direct your anger differently. Lo que dice es que si tienes rabia, entonces déjame enseñarte a canalizar esa rabia de manera apropiada.
Yeah, so this is the devotional aspect of our practice, feeling the presence of the Buddhas and Bodhisattvas, caring about us, watching us. And so when we feel more their presence, then we also put forward, right? Fake it until you make it. Yes, it's faking it, You could say like, it's a little bit hypocritical, In front of Buddhas and Bodhisattvas, I will behave, Just like sometimes people say, Jesus is coming, get back. Jesus is returning, get busy. Look busy. But yes, you can say, it's a little bit hypocritical, but it's skillful hypocritical. So likewise, like with regards to actual teacher, actual guides, Shantideva says, the section right before that, he says, so if you have that kind of admiration and respect for certain individuals, it's good to be around them more, because then your vigilance can also increase. Entonces, este es el aspecto como devocional de la práctica, sentir la presencia de los Budas y Bodhisattvas cuidándonos, ¿no es cierto? Y sentir más su presencia. Así nos esforzamos un poco más, dice. Hay dicho que dice, fíngelo hasta que lo logres. Y reconoce que puede sonar un poco hipócrita, pero es una suerte de hipocresía hábil, dice, ¿no es cierto? Así del mismo modo que si tú tienes esta admiración por los maestros y los guías, dice que es mejor estar cerca de estas personas, ¿no es cierto? Porque nos va a permitir aumentar nuestra vigilancia. So in this section, he's showing how both, fear, like healthy fear, and admiration and devotion have their place. So the first, right, the verse 29, you could say, is sort of a type of like scaring the bejesus out of you, as we say. I don't know how to translate that, sorry. We in English, we say, scare the bejesus out of you, like, using Jesus as in the fires of hell to scare you out of misbehaving, scare you so that you don't misbehave, to scare the bejesus out of you. So that method, Shantideva says, if it's helpful, you can use that. But he actually spends more time talking about how the other way, which is be around your teachers that you admire, that you respect, and so being around them more will encourage you to have more vigilance. And then, of course, you cannot always be around teachers. Then even think, Buddhas and Bodhisattvas, they're always present. Then also giving rise to, okay, I will do better. I will do better. I will not disappoint you. I will not let you down. I have made this promise, So to be encouraged and inspired that way. Entonces, en esta sección, Shantideva muestra cómo ambos, ¿no es cierto?, esta suerte de miedo saludable, ¿no es cierto?, y la admiración y la devoción son elementos importantes. El verso 29 habla de esta suerte de miedo como, habla en una frase en inglés que dice como, voy a asustarte, digamos, como... no existe una traducción literal en el español, pero como una suerte de asustar positivo, digamos, como usando a Jesús para asustarte de que no te comportes mal, digamos. ¿Ya? Shantideva hace la misma analogía y que si es útil la puedas utilizar, pero realmente pasa más tiempo hablando de lo otro, de estar alrededor de los maestros que tú admiras, que se respetan, porque estando más cerca de ellos puedes aumentar la vigilancia, y si no puedes estar cerca de tus maestros y guías, entonces puedes pensar en los Budas y los Bodhisattvas, y pensando en ser mejor, ¿no es cierto?, inspirado por eso.
Judy, did you have something to add, or? It seems, I mean, it almost feels, thinking about it in this way, a bit theistic, but we need to remember that these Buddhas and Bodhisattvas are not out there, even though it can be helpful to feel like, Well, they are out there. well, I thought this is all mind, and I mean, No, Judy. Am I out there or not? well, I'm not talking about our teachers. I'm talking Well, about, no, it doesn't matter. Buddhas and Bodhisattvas are also out there in the way that I'm out there, you are out there. Bodhisattvas and Buddhas are also in there, in that I'm in there and you are in there. that's what I'm talking about. But they are out there too. Okay, well, okay. Oh yeah, they are out there too. They are not just symbols of what's in here. Because whether I have become awake or not, there are other beings who are awake, and they are out there. Okay. Yeah, that part we should never forget. Okay. Entonces, Dr. Lee enfatiza. Over psychologizing Buddhist teachings is easy for us to veer in that direction. Dr. Lee enfatiza el hecho de que los Budas y los Bodhisattvas están siempre ahí, ¿ya? Igual Pretty que good como at that. él está ahí o como nosotros estamos ahí, dice que no son solamente símbolos, sino que efectivamente dice que hay seres despiertos que están ahí, y eso no es que nosotros no estemos despiertos, no significa que no existan. And this is one of my main criticisms of certain aspects. I would not make a general statement, but certain aspects of so-called this thing whereby, oh, everything is symbolic, everything is mind, everything is just about myself, but myself is real. Where we reduce, everything. So we kind of like, to our detriment, we think, oh, Buddhas and Bodhisattvas, oh, that's just symbols of what's really in here. So that's not real, but oh, this is very real. Uh-oh. Dr. Lai. Yeah. Hold on, let's give them a chance to translate the interpreters. Sí, dice el doctor Lee que realmente él también dice que critica un poco algunos aspectos, ¿no es cierto?, acerca de esa visión de que todo es simbólico y de que todo como y que reducimos, ¿no es cierto?, esos conceptos, ¿no es cierto?, a que Buda y son símbolos, y de que realmente eso no es real y de que uno es real. Yes, go ahead. Dr. Lai, so I also heard, Akashe, who was answering a similar type of question. I think the question was if yidams really existed or not. And he said they existed, and I was like, what? They really do exist in a sense that they are enlightened beings out there. And yes. Answer was that, and I was like a little bit taken aback at first, but it was like, yeah, that's true. Yes, the idams in the Vajrayana tradition, yes, they exist, but they don't exist in a way of like we think of like an all-powerful God exists out there. In the Buddhist tradition, when we say Buddhism, Buddha Dharma is non-theistic, we're not talking about, whether they are there or not there. We're more talking about, in this system, we don't
we don't operate under the system of happiness and suffering comes from somewhere else. Happiness comes from pleasing someone else. Suffering comes from disobeying somebody else. Fundamentally, when we say that we are not a theistic tradition, we're not talking so much even about are there gods out there, or are there demons out there or not. We say that is a secondary issue. The main issue is what it means to be non-theistic in the Buddha Dharma context is we do not believe that happiness and suffering is about things out there. That's one point. Second point is we don't think that happiness and suffering comes from a single cause, but rather interdependently arising. Entonces, Dr. Lee comenta que dice que los yidam en la tradición vajrayana existen, pero no existen de la manera de un Dios poderoso. Dice, en la tradición budista no hablamos, ¿no es cierto?, sobre si los yidam están o no están. Hablamos más bien más de un sistema donde no operamos creyendo que el sufrimiento y la felicidad viene de algo más. Fundamentalmente decimos que no somos teocentristas, sino que nos referimos a que estos más bien son causas secundarias, dice. Lo que quiere decir con no ser teocentrista es que no creemos que la felicidad y el sufrimiento vengan de afuera, ¿no es cierto? Ese es un punto. Y un segundo punto es que no pensamos que la felicidad y sufrimiento vengan de una sola causa, sino que más bien vienen, ¿no es cierto?, del surgimiento interdependiente. So like that answer, right? Tara is real, but Tara knows that she is not real. Right now, I think I'm real, but do I know that I'm not real? That is the task. That is the project. That is the work. Como en esta respuesta dice que si Tara es real o no es real. Tara es real, pero ella sabe que no es real. Entonces ahora, en cambio yo, dice, pienso que soy real, ¿no es cierto? No sé que no soy real. Y ese es el proyecto, dice. And because Tara knows that she's not real, then she's truly real. Y debido a que Tara sabe que ella no es real, entonces es verdaderamente real. So, in non-mythological language, non-religious language, we say Buddha qualities are real. Entonces, en un lenguaje no mitológico o no religioso, decimos que las cualidades del Buda son reales. Whether I personally have actualized the Buddha qualities or not, many other beings have actualized Buddha qualities. So those Buddha qualities can help me. Y si yo personalmente las he logrado o no, estas cualidades de Buda, ¿no es cierto? Dicen, muchos otros seres sí las han logrado, así que esas cualidades sí pueden ayudarme. Changju Semcho Rinpoche Magye Banam Gye Gyuche Gye Banyam Pa Me Baya Gone Gong Du
This Saturday, we will have class, but next Tuesday, we won't have class because that day I'm traveling. I won't be in Asheville this weekend, but I'll be at a place where I can do the teachings. But next Tuesday, I'm actually traveling, like at the airport and all that, so I'm not able to teach next Tuesday. But this Saturday, we will have class. Then those of you who might be tuning into Open Sangha on Thursday, Thursday is also a travel day, and so there is no Open Sangha online or at the temple. But then those of you who are involved in the Drigun Dharmakirti Sangha on Wednesday night, we will meet because I don't start traveling until Thursday. Entonces dice Dr. Lee que este próximo sábado va a haber clases, pero que el próximo martes no va a haber clases, ¿no? Porque ese día va a estar viajando y va a estar en el aeropuerto, ¿ya? Pero el sábado sí va a tener clases. Y aquellos que están participando en las actividades en Open Sangha dice que tampoco va a haber Thank you. clases Tata, ese día. tata. Muchas gracias.